Здоровенькі були друзі, на зв'язку GameLook. Ну і ми, власне, продовжуємо проходити Cyberpunk Phantom Liberty українською. З вас, як завжди, вподобайка, коментар та підписка на канал. Не забувайте також долучатися до нашого телеграм-каналу, де ми збираємо та анонсуємо найцікавіші ігрові новини. Ну що ж, нас сьогодні, власне, другий епізод. Не буду вас затримувати, вмощуйтесь зручніше та поїхали це все проходити далі. To have you back. So then, did you all hear about that Arasaka aircraft carrier docked in Night City called Kujira? Так, ну що ж, ми, власне, закінчили з того, що ми прийшли у свою квартиру, гарненько поспали, ну і тепер готові до нових пригод. Вирушаємо, власне. I think I might have caught something when I jacked into that Corpo's biomon. Don't know, a neurovirus or... I'll need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. Якісь товариші поліціянти. Так, тепер ми знаємо, куди нам, в принципі. Ніфіга собі, жіночка. Це що це за шухляда в тебе ззаді? Чи це комод? Якась ти... Ой-ой-ой. Мужчина, добрий день. Ви що тут на спорті? Чуть не збив нас. А які тут цікаво є послуги? Яка тут є послуга? Це типу там тобі телефонує оператор? How did you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, me. Tradition. The sponsor for the festival is the Arasaka Corporation. And in an exciting development, even Hanako Arasaka... До речі, мені доволі таки подобається саме цей шлях, який ми обрали. Але він не суттєво відлічається саме від дитя вулиць. Незначно, я б сказав би навіть. Добрий день. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right or just had brain fart? Знаєте, що було б дійсно прикольно? Мені не подобається, що тут, типу, заскриптовані дії. Тобто, ми підходимо, персонаж з нами розмовляє, але, доки не дійде якийсь момент, ось саме цей скрипт, ми не можемо скористатися ніякою дією. Тобто, не сісти, не поспілкуватися. Було б більш, напевно, щоб так реалістичніше, якби це все було б, знаєте, у вільній дії саме. Ми собі підійшли, сіли і тоді вже можемо виконувати якісь дії по плану. Так, в чому полягає робота? All right, let's hear what old Dex has to say. Set it up. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong,
Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. You know what I'm saying? Don't get me started on fixers. They catch a client, find the cheapest gonk to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Але графончик, Nail on the head. графончик. Я вже у першому епізоді говорив, що Your wheels. Give them to my він guy доволі yesterday. таки Smooth over the dents after our, підтягнутий, dust up with the набагато Thanks, кращий. Jack. Much appreciated. Але тут він значніше помітний. Ви можете викликати поточний транспорт до себе. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Це ось ця. Це наш апарат. Я вже просто не пам'ятаю, який у нас був автомобіль, в принципі. First stop. Ripper Duck. Так, відразу змінимо. Я хочу трішки I just ate. ось отак покататися взагалі, подивитися місто. I was supposed to stop by Vic's anyhow. Ну подивіться, як воно все гладенько, You don't плавненько. say. І взагалі все відчувається просто чудово. Gets me, you know. Дуже плавно все, дуже чітко. Цей патч 2.0 дійсно, знаєте, вартий того. Yeah, this is Тихо it. на ходу вибігає. Find me once Vic's done dusting your Так, це ще що за мужчина? I shot what Dex has cooked up for us. А ми його можемо вбити? Чи ні, не будемо. Не хочу. Бо я зараз знаю, я щось зараз втворюю, і прийдеться все спочатку перепроходити. Там ще й поліції купа. Hey, V. Dr. Vector will see you now. Так, ну ми відразу йдемо на модернізацію, правильно я зрозумів? До нашого дружбана. Vicky's fresh. As ever, you old ripper. Good to see you. Good to see you too, V. It's been a while. What do I owe the pleasure today? Last gig, had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Oh, kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Need Так, some new хочу kit оновитися. with tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from ДеШон, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter ДeШon? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Quit crying, Vic. I'll bring you the Eddies later. Я with забув, що в нас interest. забрали гроші. You know I will. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Саме те, що потрібно. Релакс, розслабитись. І зараз нам в очі встромляє Roshi Optics. якусь Best фігню. I've got, and should be about right under the circumstances. Now jack in. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Так, лице або долоні. А ми що, можемо вибрати? Імпланти лиця поліпшують ваш зір і дають змогу підсвічувати навколишні предмети. Імпланти долонь поліпшують ваші далекобійні бойові вміння. Я навіть, слухайте, не знаю, що вибрати.
Так, ліміт кібервиборів визначає, за кількістю кібервиборами можете впорати вас, з якими кількістю може впоратись саме ваше тіло. Ага. Бляха, я навіть не знаю, що краще вибрати. Збільшує ймовірність рикошету із силової зброї. І з'єднує оптичний імплант користувача з програмним забезпеченням зброї. Угу. Дає 1,4% швидкості перезаряджання. Я просто не пам'ятаю, що я взагалі вибирав перше. А це дає мінус 20 від темпу виявлення камерами, 4-кратне оптичне збільшення під час сканування, плюс 2 здоров'я. Та давайте обираємо очі. Ми ж прийшли, вона, власне, сказала, за зором. Супер, добре, можемо продати, якщо що. Ми ж прийшли, власне, за зором, правильно? Тому робимо зір. Чи ладоні також можна використати? І що, і очі, і ладоні можна встановити? Прикольно. Так, шкіра. Це ще що? Захист. Позначає ваш опір до шкоди. Ви можете покращити захист, встановлюючи кібервироби з категорії скелет або шкіра. Додаємо, питань немає. Якщо це нам все дозволено, взагалі, типу, супер. Так. Ну, це не має ніякого значення. Ну, все, в принципі, і так добре. Ми все це разом можемо встановити. Чітко. Повертаємось. Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Зараз нам щось повставляють в очі. Major league arm of yours Можливо, right це here. просто можна встановити декілька предметів саме Thanks. у Phantom Liberty, типу, вона ж у нас з доповнення, тому що в звичайному кіберпанку, коли я проходив, там один якийсь можна було сегмент встановити. Play by play, though? Really, Doc? Makes you sound like a dentist, always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a Що він нам shaky там gadget hand. паяє? Could slip. Lights out for a minute, all right? Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Oh, this is fantastic, Vic. Oh, beautiful. Там вже нам насканували на тій руці, що тільки можна. Сканування людей аптечними кібервиробами може дати вам чимало корисної інформації, як от міць ворога, хто в команді, яку зброю використовують. Добре. Time for the scanner. It might take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm, with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions.
Ну, графон явно краще. Я просто пам'ятаю це все дуже добре. Пам'ятаю ці всі картинки, навіть обличчя Віктора. Оновлене і пророблене набагато краще. Просто, можливо, я не грав її, типу, довго, знаєте, і в мене зараз таке, знаєте, типу, перше враження. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. You're the best, Vic. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Looks a little out of whack, babe. Що, ти не релаксувався? Release it for you, but you'd have to watch out for Релаксер. energy fields. Так, речі. Я хочу подивитися, що нам встановили взагалі. Це не сюди. Кібервироби. А, ну все нам все встановили, в принципі. І шкіру, і руки, і лице ми модернізували. Бомба. Речі. Що в нас по речах взагалі? Щось тут у нас є цікаве саме з додатком? Ні, в принципі, нічого. Нема. Стандартний у нас набір. Така в нас так. Вийшла непогана така. Солідна жіночка. Ну, чи дівчина, не жіночка. Listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay. Do my best to talk us up. Так, не це завдання, нам потрібно до Декса. V, listen. I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me. For a Так, а few де reasons. взагалі Аус? There are people who say Заблокав. cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before Max Tack hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Угу. Так. Далі. Це нам не потрібно. Кіберпсихопатів. Ні, ми йдемо по головній, але чомусь не... Чому я не можу перемикатися? Я взагалі не розумію. Так. Декс. Нам потрібен Декс. Ось це завдання нам потрібно відстежувати. Все. Побічку я зараз не буду робити, трішки якось потім. Зараз трішки хочу покататися, взагалі покайфувати цим містом, тому що все зроблено дуже круто. Ну, кайфово, не знаю. Дуже мені подобається на цьому патчі. Ми аж з переляку врізались. Все дуже гарно, деталізовано. Такі тут вже солідні апарати їздять.
Я трішки коло хочу зробити. Прокататись містом, подивитися, як усе працює. Ну подивіться, ну тут чітких 60 FPS, без ніякої затримки. Немає ось цих ривків, немає ось цих різних, знаєте, якихось затримок. Усе чітко працює. Просто цей патч прям підтягнув гру на усі 100. Взагалі-то я пропустив Декса, тому що Декс по факту мав бути ось цій машині. Пам'ятаєте, ми проходили? Ми сідали сюди в машину. Точно? Ну чекайте, я перегляну. Декстер, ДеШон. Так, от ось тут змінено, тому що, дивіться, ми сідали ось цю машину, а мені навіть цікаво просто. Я зараз вийду, подивлюся, він сидить у машині, це заскриптовано? Так, дивіться. А він сидить у машині. А чому ж нас тоді вело на іншу точку? Не зрозумів взагалі. Це такий прикол, чи це був знову баг? Ну я везучий, зараза, на баги. Дуже везучий. Але тільки що, ну, дійсно дуже прикольно було. Тому що я відстежив точку, і вона показувала в іншому місці. Mind if I ask you something right off the bat? Would you rather live in peace as Miss Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? Miss V? It's first place or no place, Dex. Cost isn't a factor. Classic. I'd expect nothing less from eager, supple youth. Respect. All right. Listen close. До речі, я помітив, що в усіх діалогах, в усіх абсолютно, коли ми граємо саме за цікаво, просто продовжуй. Коли ми граємо за чоловіка, чомусь всі до нього, знаєте, типу так, бикують. Ну, звичайним словом, вони так якось з агресією всі діалоги. Коли ми зараз граємо за жінку, ви подивіться, типу, діалоги взагалі набувають іншого контексту. Corpse don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Давайте спочатку за клієнтку. Client. What's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End the convo. Anyway, our little client insisted on meeting. Чітко виглядає все, дуже чітко. Я навіть пам'ятаю цей салон автомобіля. Він абсолютно був не такий. Вони усе набагато краще деталізували. Це 100%. 100%. Це круто. Got a classic tale for you. Psycho gang doing its thing 2 weeks back. Jumped a протеїновий завод? Ні, ну там не протеїновий завод. Але звучить майже як протеїновий завод. Так, ну тут суто показується нам спорядження.
Це якийсь прототип, I flat out типу. purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. І хто він? I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aimed to honor his predecessor. Саймон Рендал. To add to this shitstorm, one merited scout of Militech has developed an interest in said convoy. Корпор або хто ця жінка? Corpo agent. What's she playing at? Hell if I know. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Sounds like she was waiting on the transport. Got stood up. Monochrome in the back's probably her chief suspect. Got nothing from him or on him, so she's keeping him just in case. But she needs to find the stolen gear before her bosses learn she fucked up. Well, Miss V, that is some impressive deduction. Naturally, use that intel as you please. Preferably well. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Miss V. Quiet life or blaze of glory? Later now. Ну, класика жанру, нас в одній тій самій точці висаджують. Так, дзвоним. Dexter, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a none, yeah. Claimed to want to check our pro cred, but to me it feels more like he tangled us up with Maelstrom and Militech. There's this combat bot military prototype. Maelstrom clept it, then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deeds of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. Chingon. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table, Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Так, почнемо давайте з клієнтки. Parker. Think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Orale. In that case, I'll hit the All Foods. Put my nose to the ground. Sniff around. Hasta luego. Трошки дрифтанули. Так. Зайдіть до бару між 18:00 та 6 ранку. У нас, в принципі, зараз 2 години дня. Тому ми... Це що таке було? Ви бачили це? Я вам кажу, я фартовий на баги. Він їхав, дивіться, тупо боком. В нього колесо застрягло в текстурі. Це кайф, ви розумієте? Я так полюбляю ловити ці баги. Це просто щось. Я не знаю, яка би гра не була би, я все одно можу в ній щось знайти офігенське. Я не знаю, як в мене це виходить. Просто не знаю. Добрий вечір. Ну я ж не буду їхати додому спати. Ти серйозно?
Шкода. Так, нам треба скільки? Нам потрібно... 18, правильно? Це що? Це десь отут. Так. Ох, яка файна тачанка. Нічогенька. Hey there, dollface. Interest you in a preem BD? Not my first time. Don't remember you. Because I didn't get in through the front. Huh, get a load of this one. Right. Rules are simple. Someone catches your eye, you do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. No recording, no copping feels when the guards ain't looking. In you go. Have fun, doll. Welcome to Lizzie's. My, what a sweet little face you have. Oh, depends what you're into. Maybe you can tell me about... Hey! Get you something. What's on the menu? Щось бахнем для початку. Бляха, скільки? Ми що, взагалі голі босі і у вінку, як то кажуть? То давайте щось банальне. Пиво як пиво. Клоц. Не знаю, навіщо воно нам, але хай собі буде. Looking for Evelyn Parker. Know if she's here? Who's asking? A big tipper. Generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite, actually. It's all right, Mateo. I was waiting for this one. Evelyn Parker. I knew it was you as soon as you walked in. That's all. Only tequila I drink. How would you know? I like to know everything about the people I work with. Either that or it was just a lucky guess. Why are we meeting here? Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. I'll take that as a compliment. Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Mateo. Anyone asks, we're not here. So, what can Nothing's a wrong. horny girl like Really? me do for... Why don't you just tell me the truth? I just told you. Dex had a load to say about you. Called you professional, effective, and trustworthy. Каже, Декс про тебе багато розповідав. Ми, типу, з Дексом тільки нещодавно взагалі вели діалог. Так, що ми взагалі... Так. Я хочу подивитися взагалі, на що це все впливати буде.
Так, це буде прокачувати наші рефлекси. А це буде прокачувати спокій. Давайте, напевно, що все-таки рефлекси будемо прокачувати. You don't give a rat's dick what Dex thinks. We both know that. You have trouble accepting compliments? No, just think flattery's beneath you. Am I wrong? Maybe Dex is beneath you. Have you known each other long? You write in Dex's bio? Hate to disappoint, but I just don't know much. In other words, you hardly know each other. Yet he fingered you for this job. Curious. І що? Щось воно нам дало? Я поки що не зрозумів, як це взагалі Let's cut to the chase. прокачується, на що воно впливає, але... Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka. Making this heist one dangerous, risky motherfucker. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Konpeki Plaza, the hotel. You ever been? Кажемо, що знаємо чи не знаємо. Давайте скажемо, що Arasaka знаємо. seems to have quite the touch with that hotel chain. But I gotta say, Konpeki and Tokyo's still leagues above the rest. The two are identical to each other. Japan's staff. The service can't be beat. Singapore, Paris, Washington. Ugh, all the rest act like charity case cousins by comparison. Well, it's hard to argue with that. True. So where's this chip hiding, exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. In Night City? Huh. Guess the scream sheets weren't lying this time. It's on the lips of everyone in the city. Saburo Arasaka's only surviving son, heir apparent to the Arasaka Empire, in town. Please. Could it be? Emperor's prepared to cede his throne after 150 years? Doubt it. Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your tits perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch, aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Fine. So no Arasaka security on the device, because Yorinobu whisked it away in secret. Now where's he hiding it? Well, likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is? You'll see for yourself soon enough. Дуже цікаво. Provided we're done gossiping about the Arasakas. Okay, what's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Konpeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills. Think BDs are only good for fondling virtual tits? Jacking off to in those boxes? No. It can be a very useful tool. Good for analyzing details human perception, even boosted, doesn't grasp. Exactly what you need. So what's on the tape? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD rec implant. Why, you object? It's supposed to be Yorinobu's pad on the tape. Means you were inside. You, know each other? How else could I get all this intel? I know him pretty well, actually. We have an arrangement. Strictly business.
Suits us both, I think. Let's see this brain dance. Judy'll help. She's a mox, too. Besides, we go back, years. V, this is important. Judy's always been there for me. Always helped out. I trust her. But she's a mox, not the latest member of your crew. Try not to forget. So you'll be a good girl, tread lightly, and keep that tongue on a leash. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. Hey, there you are. This is V. She's here for that BD role. And V, this is Judy. Best brain dance editor I know. Enough already. You're gonna make me barf. Impressive looking setup. Need all this to process brain dances? Mm-hmm. Analyzers, sensory sig amps, acoustic and emotive wave monitors, facial expression translators. Judy. All right. Compiled your BDF. What do you think? Will it do? Still pretty raw, but yeah, ought to do. Mm-hmm. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to her. Believe me, I've dealt with worse. Should see the jig street porn we gotta contend with sometimes. So, we drop V inside? Let her look, let her rummage around, right? How about it, V? Raw brain dance. Ever taken a dip before? Think I can handle it. Let's just do this. Righto. Sit down, settle in, and we'll get you going. Щось зараз має бути цікаве. Gotta create your sensory profile first. Okay, hit me. Just promise me it won't hurt. It won't. Not this time. Now sit still, look at me. Gonna run the analysis soft. Should feel a slight tingling. Mm-hmm. Okay, now let's set the optics and other sensory sigs. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Am I gonna have to do this calibration dance every time? Not necessarily, but it's worth the wait. Give me 2 more minutes and you'll see exactly what BD analysis is capable of. 1 more sec. Need to get the pain receptor limiters in. Прикольно. Okay. All set. I need to test your profile first. Tossing in a sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Where could we... Can't you just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks? Size won't take a sec. Got something here. Should be perfect. Boot it up. Mm-hmm. Let me give you the tailored version first. Let you get your bearings. Then we'll jump into editing mode. Be diving in and... Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Down, everybody, on the ground. I want to see you kissing the flooring. Money, now, or I will fucking drop you, I swear to God. Whoa, yeah, hey, now, before I blow your fucking head off.
Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. A flash of intense shock. I can still feel it. I remember. Fuck. That last second. Could have warned me how much it hurts to die. Trust me, real death hurts much, much more. Not so sure about that. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. You look like a cut of fuckable meat, are you? Evelyn. She... Він назвав нас Sure got it under їбабельним control quick, too. м'ясцем. I said no. They'll have my head for this. Then you should Переклад? rush for a good cause. But make yourself Це щось з чимось. I need a minute. Я обожнюю такі переклади. Could be something important. Minute to finish. Так, відразу режим редагування, подивимося, що взагалі тут є цікаве. Покидаємо межі. Ага. Скануємо. Here in a drone, ventilation and cooling, servers, gotta be. Fancy doodads in here need to be controlled. I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Please speak with your father. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the reasons. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. I should not even be listening to such things. You will listen to this. Saburo is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists. It was all connected to the server. Can you shut him off? Я думав, вона засвічується, її потрібно сканувати. Яка тупість. Я навіть не бачив, взагалі не звернув увагу. You skilled enough to kill it all? Mucho more than enough. Just need access to their subnet. Last time. Bedroom. Nice. Very nice. But come here already. Just a sec. Looking for the perfect thing. You'll like this. Loaded. Safety's on. Good to know, though. Once you're in there, don't forget about that iron. Manual details a special temp-controlled container. Relic needs to be kept real cool. So, Chip's gotta stay in the freezer. Yep, could damage it otherwise. Okay, switch on thermal layer detection in the editor. Should be easier to spot where your Nobu's keeping the chip. Термічний шар. Оце вже цікаво.
Ось питання, чому воно не сканує? Є. Air conditioning, standard model for hotels of this caliber. Temp matches that stipulated in the docs, but no way the chip's hiding there. Too risky. Temp fluctuations, risk of damage. Ось тут нічого немає, до речі. І в закутку нічого немає. Можливо, ще далі відмотати. Прям набагато далі. О! Тут щось має бути цікаве. Donaghy's. Looks like Mr. Arasaka had something to celebrate. Really think you'll find the chip in there? No way. Temp's too low. Could fluctuate. Nice try, though. Далі. Just a fancy-ass fridge. Tip doesn't match the guidelines. Won't find a thing here. Окей. Ще далі. Right. Grab the heat sig. Matches the spec in the docs. Yorinobu's got the case here. Guaranteed. Mm-hmm. We got it. Good work. Looks like we got everything we need. Ми знайшли його. Quit out of the editor. Ми знайшли те, що нам потрібно. Get everything you need? Yep, that'll do. Thanks, Judy. We got it. Later, T-Bug. Nice work today. See you soon. I'll wipe the cache on your data. You were never here. Keep it. I'll put it on Ev's tab. Portable Прикольно. device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you? Walking, talking corpses. Ходячих язикатих трупів. BD practically does our job for us. Що за мультяшки показують? BD will be the death of us. Seriously. If А ну, Arasaka відійди. finds out you have it, you're dead. Щось нормальне показують. I'm dead. Judy, relax. Nobody will ever know. Evelyn, please. No shortcuts. You go that route, City'll always win. So be careful. Of course I will be. Besides, we'll talk in a bit. Ну все, власне. З Джуді ми закінчили. Let's walk. Пішли. Well, what do you think? So, what now? То що думаєш? Що тепер? Поговорили. Do this job for me. I mean me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. If I agree, there'll be hell to pay.
for sure. I know. Whatever you decide, it stays between us. I can offer 50%. Eddie's enough to do whatever the hell you like. I'll be finished. Dex won't forgive a dirt move like this. Dex isn't the only fixer in town. But my offer's the only one you'll ever get. Let me think about it. Mm-hmm. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words with Judy. How things looking, Miss V? Turns out Evelyn's recording from Konpeki was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. And the flathead? Nothing yet. On it now. T-Bug says no chance at that chip without that bot. To work then, Miss V. Ось нормальне завдання. Ось до чого техніка дійшла. Розумієте? Ось це нормальна назва для завдання. Так. Далі нам потрібно зустрітися з Джекі. І переговорити, в принципі, за вихрі. Так, ми на місці. Де наше авто? А я не хочу. Можливо, я щось візьму цікавеньке поїздити. Чікс. Нормально ти під'їхала. Взагалі бомба. Ой, там такий апарат поїхав прикольний. Треба його забрати нам. Добрий вечір. А ви не бажаєте? А, нам не вистачає. Серйозно? Окей. А так вистачає? Так вистачає. Каже, вам не вистачає навичок. Пістолет все вирішує завжди. А тачка прикольна. Тікай звідси. Хоч поганяти можна буде трішки. Ну що ж, друзі, власне, ось так у нас закінчується сьогоднішній випуск. Я гадаю, що далі ми займемось в наступному випуску. Що нас там взагалі чекає? Давайте поглянемо. Нас чекають саме вихрі. Вихрові ігри. Ми їх називаємо просто вихрі. Нам треба подзвонити Стауту і агенції Мілітеху. І цим ми займемось у наступній частині, у 3-му епізоді. Вам, як завжди, вдячний за увагу. Вподобайте, коментуйте і підписуйтесь на канал. Також не забувайте додаватися до нашого телеграму, де анонсуємо цікаві ігрові новини та усе, що пов'язано з ігровою тематикою. Вам, як завжди, гарного дня, мирного неба та до нових зустрічей. А я поки що поїхав кататися містом та кайфувати. На все добре, друзі. Па-па-па-па.